Ciao a tutti, e io sono Darko e come al solito parla Jerome Powell tra 5 minuti. Oggi è una giornata interessante e non ho più la felpa rispetto a ieri non ho neanche avuto il tempo di finire una birra e che finirò mentre parlerà Powell perché tanto appena i giornalisti mi faranno arrabbiare sarà molto più interessante. E comunque è una birra piccolissima. Però ne avrei un'altra in frigo. Comunque, tralasciando questo, parla Jerome Powell. Hanno ovviamente lasciato i tassi fissi, questo microfono è un po' troppo basso, è brutto da vedere così, facciamo così. Hanno lasciato i tassi fissi, come assolutamente atteso, nessuno si aspettava niente di diverso, ma hanno detto che i tassi potrebbero, hanno tolto il bias relativo agli aumenti, perché tutti gli statement ultimamente erano valuteremo nei prossimi meeting se altri rialzi saranno necessari, tolto completamente questa parte, e adesso c'è un valuteremo il da farsi, con i prossimi dati. Quindi ora non c'è più nessun bias al rialzo, ma anzi hanno detto che, cioè nello statement, quindi è importante, che taglieranno quando avranno più dati che indicano che effettivamente sostanzialmente l'inflazione tende al 2%. Ma la cosa importante di oggi è, a parte il quarterly refunding, di cui parleremo non so se prima di Powell o dopo, ma la cosa importante è che sta fallendo un'altra banca. Cioè New York Bank Corp stamattina ha pubblicato una trimestrale, una banca, tra le tipo 30, attorno al numero 30 delle banche statunitensi in termini di asset, sopra i 100 miliardi di dollari, e niente, ha preso un sacco di... cioè si aspettavano un profitto, hanno avuto una perdita, hanno tagliato il dividendo del 70% e hanno detto che faranno delle cose per aumentare il capitale bancario, perché potrebbero avere dei problemi. Visto che il Bank Term Funding Program, una delle cose di cui sicuramente Powell parlerà, perché è scaduto, cioè hanno annunciato che finirà l'11 marzo e adesso non c'è, cioè se uno prende i soldi in prestito li prende al tasso overnight e non al tasso a un anno. Comunque, sì, sta fallendo un'altra banca. Sì, cioè, non so quanti ne abbiano parlato oggi, perché sono stato poco attento a cosa è successo sui social, ma sì, sta fallendo un'altra banca. E questo potrebbe essere problematico, e nel comunicato ufficiale della Fed, anzi ve lo faccio vedere prendendolo perché l'ho condiviso anche sul mio gruppo Discord, sotto lo trovate, nel comunicato, cioè sotto trovate il link, nel comunicato ufficiale hanno detto, cioè di solito negli ultimi mesi mettevano sempre la linea che diceva il sistema bancario è resiliente, solido, eccetera. L'hanno tolto, hanno letteralmente tolto quella parte. Ora io vi condivido lo schermo, come si fa? Beh, intanto così, sì, poi va bene. Se vedete, questo è... Vabbè, facciamo così. Aiuto! Così. Questa parte qua, the US banking system is sound and resilient, tighter financial and credit condition for bla 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 bla, eliminata! È stata tolta nel giorno in cui una banca sta fallendo. È interessante, sicuramente ci saranno domande a questo riguardo, ed è possibilmente problematico. No, non sono su Twitch, sono solo su YouTube e Discord, ma vabbè. Comunque, sì, vedremo cosa dirà a questo riguardo, vedremo cosa dirà sui tagli, il mercato, dopo la notizia della banca quasi fallita, cioè quasi fallita, in realtà non è fallita, cioè ha semplicemente detto che avrà bisogno di un aumento di capitale, soltanto che questo l'ultima volta ha provocato un bank run, quindi speriamo non succeda di nuovo. In ogni caso, il problema, cioè il mercato ha apprezzato più tagli di tassi, e al momento, prima di Powell che parla, il mercato si attende 140 bips di tagli nell'anno, con un 65% di probabilità, aspetta, questo prima delle 8, con un 65% di probabilità di primo taglio a marzo. Prima di questa banca fallita, cioè ieri, le probabilità di un taglio a marzo era 35. Dopo il comunicato, le probabilità di un taglio a marzo sono 50-50. E quindi si giocherà tutto su che cosa dirà Powell adesso, e basta. Questo è sostanzialmente il quanto. Sarà molto interessante, quindi, recap veloce, molto interessante, domanda sulla banca che sta fallendo, domanda su Bank Term Funding Program, domanda su quantitative tightening, che sarà rimandato considerando quello che ha fatto il tesoro oggi col Q&A, e basta. Queste sono le tre principali che mi interessano: Bank Term Funding Program, quantitative tightening, banca fallita, e poi a livello di lavoro, di inflazione, eccetera, è tutto abbastanza standard. Mi aspetto un Powell tendenzialmente un po' più falco,
sul taglio a marzo, perché io non mi aspetto un taglio a marzo, a meno che la situazione bancaria non è problematica, e quindi sarà un mix interessante da vedere. Powell sta entrando nella stanza, quindi vi devo condividere la cosa, e parleremo del cosa ha fatto il tesoro tra un attimo, cioè dopo la conferenza. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate. Come al solito all'inizio è maximum noioso. employment and stable prices Ditemi for the il American volume, people. io lo lascio così al momento, ditemi se devo alzare il mio o il suo, come sta andando. Chi parla sopra chi? Inflation has eased from its highs without a significant increase in unemployment. Sfortunatamente non ci sono sottotitoli in italiano, sono generati automaticamente in Inflation is inglese. still too high, ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. I want to assure the American people that we are fully committed to returning inflation to our 2% goal. È già arrivata al 2%, Powell. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Ma certo. Over the past 2 years, we have significantly tightened the stance of monetary policy. Our strong actions have moved our policy rate well into restrictive No, nessun territory, taglio. and we've been seeing the effects on economic activity. Sì, traduco soprattutto le domande. La parte iniziale è la solita fuffa, cioè non è nulla di significativo, a meno che non parli delle banche. Risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Dai, sentiamo com'è andata l'economia. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP Economia growth si in the espande. fourth quarter of last year came in at 3.3%. 3.3 For Q4, 2023 as a whole, GDP expanded Pazzesco. at 3.1%. più 3.1 bolstered by reale. strong consumer demand as Pazzesco. well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have been weighing on business fixed investment. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 165,000 jobs per month, a Sono pace tanti. that is well below that seen a year ago, but still strong. 165.000 posti di lavoro Unemployment rate al remains mese, sono low tanti. at 3.7%. Vediamo venerdì il report. Strong No. job creation Ma has forse been lui lo sa già. accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up on balance over the past year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. Immigration to pre-pandemic Wage levels, growth ma has been easing and job vacancies have declined. molto più di pre-pandemic Although level. the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer run goal of 2%. Vediamo. Total Per quanto? PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in December. È pazzesco, Excluding all 2.6%. food and energy categories, Infatti. core PCE prices rose 2.9%. Ieri over 2.9. Core. The lower inflation readings over the second half of last year are welcome. But Welcome. we will need to see continuing evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably Ci toward servono our goal. più evidenze perché Longer-term l'inflazione sia al inflation 2. expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. And financial stability. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Over the past 2 years, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points. Okay. And we have decreased our securities holdings by more than $1.3 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the Tassi target range for invariati, the bla, federal bla, funds bla. rate at 5.25 to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings.
We believe that our policy rate is likely Non at dice its niente del peak for this quantitative tightening tightening al cycle, momento. and that if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. Ha annunciato i tagli But quest'anno, the prima economy volta che has apre. surprised però forecasters si parla. in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. The economic outlook is uncertain, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate. Ok, higher for As labor longer si market può tightness stare. has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we've seen on inflation and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could Vabbè, unduly questo è weaken economic l'equilibrio activity and employment. di quando tagliare. Troppo tardi o In troppo presto? considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect that it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. Serve greater confidence We will per continue tagliare. to make our decisions meeting by meeting. Prossimo meeting è il 20 We marzo. remain committed Ci to sono bringing due report di inflation inflazione. back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. Perfetto. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We Perfetto. at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Perfetto. Thank you. I look forward to our questions. Ok, partiamo con le domande con Nasdaq a meno 1.5, S&P a 0.9. Dao piatto per Boeing che ha fatto un miracolosamente verde. From the New York Times. Thanks for taking our questions. Obviously, in the statement Walmart. and just in your remarks there, you note that you don't want to cut interest rates without greater confidence that inflation is coming down fully. I wonder, what do you need to see at this point to gain Mi that fa ridere Nick T confidence? vicino a And lei. as you make those decisions, how are you weighing recent strong growth in consumer spending data against the Bravo sort Nick T. of solid inflation progress you've been seeing? Sorry, say that last part again. How are you weighing the growth data and consumption data, which have been surprisingly strong, against inflation data? Ok. Okay. Dati what are economici we troppo looking for forti. to get greater confidence? Vediamo. Prima I domanda would say that importante. we have confidence. We're looking for greater confidence that inflation is moving sustainably down to 2%. Abbiamo Implicitly, we do have confidence. confidence and it has been increasing, but we want to get greater confidence. What do we want to see? We want to see more Cioè, abbiamo già una confidence, ma vogliamo avere una greater confidence. good data. It's not that we're looking for better data. We're looking at continuation of the good data that we've been seeing. And a good example is inflation. So we have 6 months of good inflation data. The question really is, that 6 months of good inflation data, is it sending us a true signal that we are in fact on a path, a sustainable path down to 2% inflation? That's the question. And the answer will come from some more data that's also good data. It's not that the 6-month data isn't Quanti low sono? enough. It is. It's just a question of, can we take that with confidence that we're moving sustainably down to 2%? That's really what we're thinking about. Quanti sono questi Sammo? Cioè, praticamente, gli ultimi 6 mesi sono stati perfetti, ottimi dati, ma ci basta? No, ce ne servono ancora alcuni. Quanti? 2 te ne bastano? Perché a marzo ne avrai altri 2, ma a maggio ne avrai 3 e a giugno ne avrai 5. Quindi, quanti ne vuoi? In terms of growth, we've had strong growth. I mean, if you take a step back, we've had strong growth, very strong growth last year, Sì. going right into the fourth quarter. And yet we've had a very strong labor market, and we've had inflation coming down. Sì, soft So I landing. think, whereas a year ago we were thinking that we needed to see some softening in economic activity, that hasn't been the case. So I think we look at stronger growth. We don't look at it as a problem. I think at this point we want to see strong growth. We want to see a strong labor market. We're not looking for a weaker labor market. We're looking for inflation to continue to come down as it has been coming down for the last 6 months. Cioè, l'anno scorso pensavamo fosse necessario avere un'economia che indebolisce, ma abbiamo visto che no, non serve. Quindi noi vogliamo una forte crescita. We want strong growth.
Noi vogliamo un mercato del lavoro forte. Cioè non è più un vogliamo vedere della debolezza perché l'inflazione torna sotto. No, vogliamo forte crescita, vogliamo che ci sia forte occupazione. Ovviamente con l'inflazione che continua il suo ottimo trend degli ultimi 6 mesi. Estremamente colomba questa prima risposta. Infatti Nasdaq da meno 1,5 a meno di meno 1. È molto colomba questa prima frase, cioè per prima I'm risposta. sorry if I could just follow up very quickly. When you say that you want to make sure that it's a true signal, is there anything that you're seeing in the data that makes you doubt that it's a true signal at this stage? No. No, I think I would say it seems to be the likely case that we will achieve that confidence, but we have to achieve it and we haven't yet. And so Sembra molto, cioè non ho detto molto, sembra probabile che avremo quella confidence che l'inflazione è al 2%, ma ci manca ancora un po'. I mean, it's a good story. We have 6 months of good inflation, but you can È una bella know this. storia. You can look behind those numbers and you can see that a lot of it's been coming from goods inflation, for example, and goods inflation running significantly negative. It's a reasonable assumption that over time, goods inflation will flatten out, probably approximate zero. That would mean the services sectors would have to contribute more. So, in other words, what we care about is the aggregate number, not so much the composition, but we just need to see more. That's where we are as a committee. We need to see more evidence that sort of confirms what we think we're seeing and that tells us that we are gives us confidence that we're on a path to a sustainable path down to 2% inflation. Ha cambiato, cioè ha detto a me non interessano i singoli pezzettini dell'inflazione, mi interessa l'aggregato. Dai. Per mesi è stato mi interessa il core, poi è stato no, mi interessa il core services, no, ma poi mi interessa il core services ex housing, no, ma ora mi interessa la media, va ben tutto. Colomba. Nick Tinros of the Wall Street Journal. Chair Powell, it seems to me you Nick raised T. the rates rapidly over the last 2 years for 2 reasons. One was the risk of a wage price spiral. 2, there were risks of inflation expectations becoming unanchored. This morning's ECI report for the fourth quarter shows private sector payroll growth running at a sub 4% pace. Inflation expectations are very close to where they were before the inflation emergency of the last 3 years. And given that you appear to have substantially cut off these two tail risks, and that you've judged here today current policy as well into restrictive territory, what good reason is there to keep policy rates above 5%? Are you really going to learn more waiting 6 weeks versus 3 months from now that you have avoided those two risks? Cioè, i due problemi principali che avevi era una spirale inflazionistica, quindi con salari che si alzano troppo in fretta, oppure con inflation expectation, attese di inflazione troppo alte. Non ci sono più questi due rischi. Quindi, perché sopra il 5%? So, Ti bastano 6 settimane o 3 mesi? as you know, As you know. almost every participant on the committee does believe that it will be appropriate to reduce rates. And partly for the reasons that you say, you know, we feel like inflation is coming down, growth has been strong, the labor market is strong. What we're trying to do is identify a place where we're really confident about inflation getting back to 2% so that we can then begin the process of dialing back the restrictive level. So overall, I think people do believe, and as you know, the median participant wrote down 3 rate cuts this year. But I think to get to that place where we feel comfortable starting the process, we need some confirmation that inflation is in fact coming down. Quanto? If I could ask differently, if you hold rates high as inflation moderates, as it has been, target rates will exceed the prescriptions of the Taylor rule or experience. The What would be prescription? the reasoning for holding rates higher than the Ricetta. levels recommended by those rules in the current instance? Well, look, I think, as you know, we consult a range of Taylor rules and non-Taylor kind of rules. We consult them regularly. They're in our teal book and they're in all the materials that we look at. But, you know, I don't think we've ever been at a place where we were setting policy by them. And they're, depending on the rule, it will tell you different things. There are many different formulations. Another way to think about it Sostanzialmente non is, fissatevi con le implicitly formule. so, in theory, of course, real rates go up if holding all else equal as inflation comes down. But that doesn't mean we can mechanically adjust policy as real rates, as inflation comes down. It doesn't mean that at all, because for one thing, we don't know. We look at more than just the Fed funds rate. We look at broadly financial conditions. But in addition, we don't know with great confidence where the neutral rate of interest is at any given time. But that also doesn't mean that we wait around to see the economy turn down, because that would be too late. So we're really in a risk management mode of managing the risk, as I mentioned in my opening remarks, managing the risk that we move too soon and move too late. And I think to move, which is where almost everyone on the committee is in favor of moving rates down this year. But the timing of that is going to be linked to our gaining confidence that inflation is on a sustainable path down to 2%. Sì, vabbè, non ho detto niente. A parte che la cosa un po' più
falco, è che non sappiamo qual è il neutral rate, cioè qual è il tasso neutrale di interessi, ma vabbè, è ovvio che non lo sanno. Quindi Hi, thanks, Chair Powell. I'd like Nitti ha un po' to key sprecato on le the use domande, o of the meglio, word, Paolo non gli ha risposto. in the statement that inflation still remains elevated. You've pledged to cut rates before inflation reached 2%. So that implies that there's some sort of intermediate step here on inflation, and that a cut would be consequent with a change in the statement language that inflation remains elevated. What's the step down from there? Yeah, I don't know that we worked out the particular statement language and that kind of thing. I would just say, you look at where Cioè, quale sarà il vostro inflation is, statement and quando tagliate? it's still well above core is 2.9%, for example, 12 months, which is way down from where it was. Very, very positive development, very fast decline, and the case is likely that it will continue to come down. So that's where it is. But we're wanting to see more data. So if I could follow up on that, Vogliamo the vedere più statement dati? allows that you want greater confidence Quanti? on inflation falling before you cut, but it doesn't mention the other side of the mandate, a slide in employment. Would a slide in employment also bring you to the point of cutting rates? Yes. So let me Yeah. say that we're not looking for that. It's not something we're looking for. But yes, if you think about, in the base case, Non vogliamo attendere che ci sia cioè che ci sia disoccupazione, cioè cali dei lavori creati nel non-farm payroll prima di tagliare. Vabbè. the economy is performing well, the labor market remains strong. If we saw an unexpected weakening certainly in the labor market, that would certainly weigh on cutting sooner. Absolutely. And if we saw inflation being stickier or higher or those sorts of things would argue for moving later. Se In vogliamo the base case, though, where the economy is healthy and we have ongoing growth, solid growth, we have a strong labor market, we have inflation coming down, that's what people are writing their SEP around. And in that case, what we're saying is, based on that, we think we can and should take advantage of that and be careful as we approach that question of when to begin to dial back restriction. va bene. Cioè, se il mercato del lavoro si indebolisce, tagliamo. Just to circle back to the greater confidence aspect of the statement, there's been a lot of unanimity in recent meetings. I'm just wondering, going forward, when it comes to all needing greater confidence, is the unanimity, or at least consensus among FOMC members, about what the threshold for that greater confidence is? And if not, could you maybe tell us a little bit about the discussion today on Questa è d'Inghilterra. what the variations between FOMC members was on what constitutes enough confidence to cut rates, and also if there was any variation on how quickly that greater confidence threshold could be reached. Thank you. We're not really at that stage. There was no proposal to cut rates. Some people did, talk about their view of the rate path. I would point you to the SEP as good evidence of where people are, although it is one cycle later. So, we're not at the place of really working out those kinds of details because we weren't actively considering, moving the federal funds rate down. I will say there is a wide disparity, a healthy disparity of views, and you see that in public statements, in the minutes, and the transcripts when they're released every 5 years. So we do have a healthy set of differences, and I think that's actually essential for making good policy. We're also able to reach agreement generally because we listen to each other, we compromise, and even though not everybody loves what we do, they're able to, for the most part, able to join in. To me, that's a well-functioning public institution. Va bene. No, adesso niente. Dai. Hi, Chair Powell. Le Rachel banche. Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. So over the past few years, there have been all Dopo these le 9 le real-time banche. indicators that helped us gain a sharper understanding of where the economy was, like open table data or office attendance. You've talked about vacancies in the past. And I'm wondering, at the start of this year, what might be on that dashboard for you that's giving you the clearest picture of the economy, including on rents, if you could touch on that. Including? Rent costs. Gli affitti, ma chi se ne frega? Well, so we're not, it's not the pandemic, so we can actually rely on more traditional forms. People are working, they're getting wages, and the economy is largely reopened and is broadly normalizing, as you see. So I wouldn't say we're looking at that sort of more innovative data as much. Sì, bla bla bla, ogni economia è ormai normale. The components of inflation very carefully, which would be goods inflation. I talked about that a little bit. You mentioned housing inflation. So the question is, when will these lower market rents find their way into measured rents as measured in PCE inflation? And we think that's coming, and we know it's coming. It's just a question of when and how big it'll be. So that's in everyone's forecast, I would say. So that will help. But at the same time, we think goods inflation will probably, it's been giving a lot of disinflation to the effort, and probably that declines over time. But it may well have some more time to run. The supply chains are not perfectly back to where they were. In addition, it takes time for the healing process to get into prices. No, the supply chains are not possible. And we'll find out with that. So we look at the things that relate to our mandate very carefully, and as you would imagine.
I guess just as a quick follow-up, do you feel comfortable at this point saying the economy has reached a soft landing, or is that part of looking for more confidence? Soft landing? No, Sì. I wouldn't say we've achieved that, and I think we have a ways to go. Inflation is still, core inflation is still well above target on a 12-month basis. 12 months is our target. Certainly, I'm encouraged, and we're encouraged by the progress, but we're not declaring victory at all at this point. We think we have a ways to go. Non dichiaro vittoria, non è ancora un soft landing, voglio che sia il year over year sia effettivamente al 2%, perché gli interessa il year over year, non il 6 mesi annualizzato, che è quello che facevo riferimento nel mio ultimo video, o penultimo, in cui effettivamente gli ultimi 6 mesi annualizzata l'inflazione è al 2%, ma no, lui vuole 12 mesi interi, e 12 mesi interi sembranno a giugno, cioè col report di luglio. Thank you, Mr. Però Chairman. ovvio, non può dire abbiamo vinto. Cioè. You've said that you would know the neutral rate by its works. So I'm wondering what you could tell me. How do you believe the neutral rate is working? We're telling you right now that growth is stronger. In other words, how much is the economy really being restrained right now by the current funds rate? And how much restraint does it really need additionally if inflation is still coming down? So I think you do see in the interest-sensitive parts of the economy. Ma basta, ma che domanda è? You see the effects. You do. Your second question, though, really, I think is important, and that is a lot of this has come through, a lot of the disinflationary process has come through the healing of supply chains and also of the labor market. Disinflazione, So you've sì. seen that other set of factors is really different from other cycles and has brought that working with tighter policy, which has enabled the supply side to recover, I think is that mixture has been behind what has enabled this. So no, we really do think that we're having an effect broadly. Principalmente supply chain che si sistema, è il calo dell'inflazione transitoria. Across the economy, I would point to the interest-sensitive parts of the economy as well as spending generally. But it's a joint story. Non è It's a complicated soddisfatto. story. CNBC How much questo. restraint are you actually imparting to the economy, would you say, relative to the neutral rate? So I think, Ma che domanda è? of course, you know that it's not something you can identify with any precision. But the standard approach would be to take the nominal rate, 5.3%, let's say, and subtract sort of a forward measure of inflation. If you do that, and there are many, many ways to calculate that neutral rate, but that's one I like to do. And you're going to get to something that is materially above mainstream estimates of neutrality, of the neutral rate. You will. But at the same time, you look at the economy and you say, this is an economy that grew 3.1% last year. And you say, what does that tell you about the neutral rate? What's happening, though, is the supply side has been recovering in the middle of this. So that won't go on forever. So a lot of the growth we're... Molto importante, cioè c'è tanta crescita oltre al deficit, anche per il fatto che la supply chain, soprattutto nel lato della supply, cioè la domanda, cioè l'offerta, si è normalizzata, si è stabilizzata e si è ripresa. Quindi c'è stata molta più possibilità e facilità di avere crescita. Ovviamente, adesso che è quasi completamente a posto, non ci sarà molta più pressione per continuare a crescere a questi ritmi a livello di offerta. Dovrà arrivare a livello di domanda. Ma col deficit alle stelle e con i consumatori che evidentemente continuano ad avere soldi non dovrebbe essere un grosso problema. Chiaro che magari non al 4 qualcosa per cento o 3 qualcosa per cento, ma anche se cresce al 2 è sopra trend. Cioè il trend US è tipo 1.8, sopra trend, 2% è sopra trend. What we're seeing it isn't just a tug of war between interest rates and demand. You're getting, more activity because of labor market healing and supply chains healing. So I think the question is when that peters out, I think the restriction will show up probably more sharply. Quindi quando finirà l'effetto della supply, cioè della stabilizzazione della supply chain, si sentirà un effetto più marcato dei tassi alti. Questo è un po' falco, perché vuol dire che l'economia teoricamente andrà a rovinarsi tra un po', come effetto dei tassi alti di adesso. Un po' falco. Thank you. Sorry. Thanks for taking the question, Mr. Chairman. You mentioned earlier we're not seeking a weaker labor market. I think that you said. Can you talk a little bit more about that? Do you think the labor market now is back to quote unquote normal, and that we can achieve the inflation target without wage gains coming back down? Assomiglia un po' a They Harold. were pre-pandemic. All Even the with thing. ACI levels, they were still above those pre-pandemic levels. I think the labor market by many measures is at or nearing normal, but not totally back to normal. And Non è you ancora al pointed to 100% al posto. one or more of them. So I think job openings are not quite back to where they were. Wage increases rather are not quite back to where they would need to be in the longer run. I would look at it this way though.
the economy is broadly normalizing, and so is the labor market. And that process will probably take some time. So wage setting is something that happens, probably will take a couple of years to get all the way back. And that's okay. That's okay. But we do see, you saw today's ECI reading, the evidence is that that wage increases are still at a healthy level, very healthy level, but they're gradually moving back to levels that would be more associated, Cioè, il mercato del lavoro è a assumptions posto. about productivity are more typically associated with 2% inflation. It's an ongoing process, a healthy one, and I think we're moving in the right direction. So that process Comunque c'era un report di settimana scorsa, che forse è quello del PIL, che diceva che sostanzialmente c'è stato un ottimo aumento della produttività, il che giustifica una crescita del GDP, e cioè non soltanto di salari che aumentano, ma proprio a livello di produttività, cioè le persone sono più produttive, il che è ottimo. Infatti l'inflazione salariale è praticamente a norma, cioè leggerissimamente sopra a quello che è un po' il target di attorno al 3% per avere un'inflazione al 2%, però se c'è crescita della produttività ci sta che i salari aumentino nominalmente di più, cioè perché avere un target del 3% su un'inflazione del 2% vuol dire che tu hai una crescita salariale reale dell'1% che dovrebbe corrispondere alla crescita della produttività, ma se la produttività è 3% e l'inflazione è 2%, è giusto che i tuoi salari crescano del 5%, cioè è normale. Quindi il fatto che i salari siano leggermente più caldi del previsto, sia il report scorso sul lavoro che quello che magari uscirà venerdì, questo, cioè il 2%, anche se fossero leggermente più alti, potrebbe non essere un problema perché c'è più produttività. Infatti l'indice che è uscito stamattina, di cui ha appena parlato ECI, Employment Cost Index, sostanzialmente è cresciuto meno delle attese, il che vuol dire che pagare un dipendente ti costa meno. Cioè pagare effettivamente il suo lavoro in sé, cioè che è esclusivamente inflazione, perché c'è più produttività. continue without a weakening of the labor market, basically, you're saying? Well, I think the labor market is, I don't know if it's rebalancing. Clearly, there was a fairly severe imbalance between demand for workers and supply at the beginning of the pandemic. So we lost several million workers at the beginning of the pandemic from people dropping out of the labor force. And then when the economy reopened, you remember 2021, you had a severe labor shortage, and it was everywhere. The panic. Se l'economia si rovina, non ci servono niente tassi bassi. So what's happened is we expected the labor market to come back quickly, and it didn't. And 2022 was a disappointing year, and we were kind of thinking, well, maybe we won't get it back. And then 2023 we did, as you know. So labor force participation came back strongly in 23, and so did immigration. Immigration came to a halt during the pandemic. So those two forces have significantly lowered the temperature in the labor market. To will is still a very strong labor market. It's still a good labor market. Che parli così bene dell'immigrazione fa pensare. But it's getting back into balance, and that's what we want to see. And one great way to look at that is what's happening with wage increases, and you see it now across the major things that we track. It isn't every quarter, but overall there's a clear trend, still at high levels, but back down to what would be consistent with where we were before the pandemic and with 2% inflation. Ok, stiamo tornando alla norma. Ma ora parlate delle banche. Hi, Chris Rugaber, Associated Press. Thank you. I wanted to follow up on Rich's question. It sounded like you suggested that you're not worried about faster growth so much. So wanted to see if you're seeing anything that suggests that inflation could reaccelerate from here. And it sounds like you're saying you're not worried that solid growth from here on out poses any risk to inflation. Thank you. Sì. No, I think that is a risk. The risk that inflation would reaccelerate. I think that Cioè, una riaccelerazione dell'inflazione è un rischio. Ma ovviamente, come ho detto all'inizio, vogliono crescita forte. the greater risk is that it would stabilize at a level meaningfully above 2%. That's to me more likely. Of course, if inflation were to surprise by moving back up, we would have to respond to that, and that would be a surprise at this point. But I have to tell you, that's why we keep our options open here and why we're not rushing. So I think Cioè, se l'inflazione tornasse verso l'alto sarebbe una sorpresa e dovrebbero reagire. Il rischio principale che vede Powell è che l'inflazione si attesti un po' sopra il 2%, non che torni su, ma che si attesti un po' sopra, tipo magari si ferma a 2,5 e sta a 2,5 e non va bene. both of those are risks, but I think the more likely risk is the one that I mentioned, which is you've had 6 good months, very good months, but what's really going to shake out here? When we look back, what will we see? Will inflation have dipped and then come back up? Are the last 6 months flattered by factors that are one-off factors that won't repeat themselves? We don't think so. We don't. That's not what we think. But that's the question we are asking. We have to ask, and we want to get comfort on that.
And just one quick follow-up. Governor Waller had mentioned the revisions that are coming on February 9th for the CPI data. Is that something you're watching as well? And if we see those revisions fairly minor, is that going to give you more confidence where things are going? We'll just have to see. Yeah, we'll look at those. Last year was a surprise. Praticamente il 9 febbraio c'è con i dati di inflazione nuova fanno la rivisitazione di tutti i dati nell'aggregato dell'anno precedente. L'anno scorso avevano mostrato un'inflazione che si era calmata meno delle attese, cioè meno di quanto inizialmente comunicato, e quello aveva fatto paura un po' ai mercati. E vediamo se succederà di nuovo. Cioè, non ci sono particolari attese, però magari sarà una sorpresa. Bloomberg Radio and Television. If you don't want to use the term soft landing, would you say at least that from your point of view now, the other scenario of a hard landing caused by the Fed is off the table, or the risks have diminished very much? And you mentioned below 2% inflation on a 3-month basis. Core PCE has been running at 1.5%. And there are those on Wall Street who think that if you maintain the level of restriction you have right now, you could end up with inflation running below your target. How do you see that? Questa è domanda perfetta, perché è giusta. Gli ultimi 3 mesi analizzati è un'inflazione all'1,5. Forse siete sotto target? Cioè, come la vedete questa cosa? Questa è perfetta. So your first question, how to describe where we are. So I guess I would just say this. Executive summary would be that growth is solid to strong over the course of last year. The labor market, 3.7% unemployment, indicates that the labor market is strong. We've had just about 2 years now of unemployment under 4%. That hasn't happened in 50 years, so it's a good labor market. 2 anni interi sotto sotto il 4%. About that. So we've got 6 months of good inflation data and an expectation that there's more to come. So this is a good situation. Let's be honest. This is a good economy. But what's the outlook? That's looking in the review. The outlook, we do expect growth to moderate. Of course, we have expected it for some time, and it hasn't happened. But we do expect that it will. Ci aspettiamo che la crescita si modererà. Certo, ce lo aspettiamo da un bel po' e non è mai successo. Però continuiamo ad aspettare che la crescita modererà. Moderate as supply chain and labor market normalization runs its course. The labor market is rebalancing, as I mentioned. Job creation has slowed. The base of job growth has narrowed. And of course, 12-month inflation is above target and getting down closer to target. It's not guaranteed, but we do seem to be getting on track for that. So those are the risks and questions we have to answer. But overall, it's a pretty good picture. It is a good picture. Okay. Your second question was, sorry. Could you get Era la domanda più importante. End up with inflation below target, and you have to do something about that. So the thing is, we're not looking for inflation to tap the 2% base once. We're looking for it to settle out over time at 2%. And the same thing is true. If we have a month or two of lower, and we have that now, of inflation that's annualized at a lower level, that wouldn't be good. We're not looking to have inflation anchor below 2%. We're looking to have it anchor at 2%. So if we do face those circumstances, then we'll have to deal with it. I think as of now, the question which we want to take advantage of this situation and finish the job on inflation while keeping the labor market strong. Cioè, se arriviamo ad avere un'inflazione sotto al 2%, dovremmo fare qualcosa per riportarla sopra. Edward Lawrence from Fox Business. Thank you, Mr. Chairman, for taking this. So as I've heard from some district Fed presidents, is it, in your view, a little premature to think that rate cuts are right around the corner? And then when we do see that first rate cut, should we interpret that as the beginning of a rate cut cycle, or is it a one-off? So I'll point to that language on your first question. We included that language in the statement to signal clearly that with strong growth, strong labor market, inflation coming down, the committee intends to move carefully as we consider when to begin to dial back the restrictive stance that we have in place. So if you take that to the current context, we're going to be data dependent. We're going to be looking at this meeting by meeting. Based on the meeting today, I would tell you that I don't think it's likely that the committee will reach a level of confidence by the time of the March meeting. Questa cosa non è mai successa da quando seguo Powell, da oltre 2 anni. Riascolta. I don't think it's likely that the committee will reach a level of confidence by the time of the March meeting. Non penso che il FOMC raggiungerà un livello di confidenza sufficiente per tagliare i tassi a marzo. Addio marzo. Adios. To identify March as the time to do that, but that's to be seen. So I wouldn't call, when you ask me about in the near term, I'm hearing that as March. I would say
I don't think that's probably not the most likely case or what we would call the base case. Then your second question is... Non è il caso base, via, a meno che non succeda qualcosa di particolare. Via Marzo. Is this the start of when we see a cut, is it the start of a cutting cycle, or could it just be one-off? You know, that's going to depend on the data. The whole thing is, this is going to depend on the data. We're going to be looking at the economic data as it affects the outlook and the balance of risks, and we're going to make our decisions based on that. And it could wind up, you know, we'll have another SEP at the March meeting, and people will write down what they think. But in the end, it's really going to depend on how the economy evolves. We talked about there are risks that would cause us to go slower. For example, stronger inflation, more persistent inflation. There are risks that would cause us to go, if they happened, it would cause us to go faster and sooner, and that would be a weakening in the labor market, or for that matter, very, very persuasive lower inflation. Those are the kinds of things. So we're just going to be reacting to the data. That's really the only way we can do this. Non dice niente su se il primo taglio sarà una sequenza di tagli, quindi 1, 2, 3, 4, 5. No, dice data dependent, anche perché non c'è marzo. Marzo, adios, primo taglio forse a maggio. Hi, Victoria Guido with Politico. Could you talk a little bit more about productivity growth? You know, you've mentioned multiple times about, you know, the level of wage growth that's consistent with 2% inflation. We've obviously seen, you know, you were talking about ECI this morning, in which it's cooled a little bit, but still sort of above what you wanted to see. Growth has been very strong. How much of those numbers do you attribute to productivity? And do you see that productivity as sort of just temporary because of the factors, the labor and supply chain factors you were talking about? Or do you think that productivity growth will fade over time? So this is a really interesting question, and I think L'ho già risposta io prima. I think if you look back to the pandemic, you saw a spike in productivity as workers were laid off and activity didn't decline as fast, and then you saw a deep trough of productivity, and then over the last you saw high productivity last year in 23. I think we're basically in the throes of getting through the pandemic economy, and the question will be, what is it that has changed? The productivity tends to be based on fundamental aspects of our economy. Is there a case? Will it be the case that we come out of this more productive, more on a sustained basis? And I don't know. What would it take? It would take, people talk about AI, but my guess is that we may shake out and be back where we were, because I'm not sure I see work from home doesn't seem like it's a big productivity increaser. AI, artificial intelligence, generative may be, but probably not in the short run. Probably maybe in the longer run. So I'm not seeing why it would, but right now I would say the productivity is kind of what falls out of the broader forces that are driving people in and out of the labor force and activity returning and supply chains getting fixed. Right. So would that be... Quindi, il livello di produttività non sappiamo come andrà in futuro. Molti dicono, ma da work from home? No. Ma intelligenza artificiale? Per ora, pochi. Per ora non mi sembra che... non sembra un trend destinato a durare, qualche anno. E in termini di produttività della singola persona, tu in ufficio quanto sei più produttivo rispetto a 5 anni fa? Uguale, poco. Behind why we've seen such strong growth, but we've also seen inflation fall, that maybe there's just a higher level of productivity. That's one way to look at it, yeah. Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. I want to ask a little bit more about housing. I'm wondering, how closely are you watching rent and housing prices as you... Non ce ne frega niente delle case! And it seems like housing prices are not coming down as quickly as you expected. So when we think about, our statutory goals are maximum employment and price stability, and that's what we're targeting. We're not targeting housing price inflation, the cost of housing, or any of those things. Those are very important things for people's lives. But they're not, those are not the things we're targeting. We're also well aware that when we cut rates at the beginning of the pandemic, for example, the housing industry was helped more than any other industry. And when we raise rates, the housing industry can be hurt because it's a very interest-sensitive sector. Mm-hmm. On top of that, we have longer-run problems with the availability of housing. We have a built-up set of cities, and people are moving further and further out. So there hasn't been enough housing built, and these are not things that we have any tools to address. But where it comes into play very specifically in our work is inflation, which is a combination. It's really rental inflation. You're taking owner's equivalent rent and then actual rent paid by tenants, and you're running that through the CPI calculation or the PCE calculation, the one we look at. And what that's telling you is that market rents are increasing at a much lower rate, or even being flat, and that will show up in inflation over time. It has to, as long as that remains the case. So. And just real quick, what is your response to the letter that was sent to you by some members of Congress asking the Fed to lower interest rates to make housing more affordable? My response is,
what I started with, which is that our job, the job Congress has given us, is price stability and maximum employment. Price stability is absolutely essential for people's lives, most importantly, for, well, not most importantly, mostly for people at the lower end of the income spectrum who are living at the edges, at the margins. And so for some... Questa portatela via, non deve mai più parlare, mai più. Che domande sono? Ma chi se ne frega delle case? Someone like that, high inflation, about in the necessities of life, right away you're in trouble. Whereas even middle class people have some scope to absorb higher costs. So we have to get, it's our job, it's what society has asked us to do, is to get inflation down. The tools that we use to do it are interest rates. So that's how we think about that. Courtney Brown from Axios. Can you give us some insight into whether the committee discussed the possibility of slowing balance sheet runoff in the months ahead? Sì. Yes. Sì. QT. So I would start by saying that balance sheet runoff so far has gone very well. And as the process has continued, we're getting to that time where questions are beginning to come into greater focus about the pace of runoff and all that. So at this meeting, we did have some discussion of the balance sheet, and we're planning to begin in-depth discussions of balance sheet issues at our next meeting in March. So those questions are all coming into scope now, and we're focusing on them, but we're at the beginning of that process, I would say. Quick follow-up. Cioè abbiamo iniziato a parlare del fatto del bilancio e ne parleremo molto approfonditamente a marzo sul passo del bilancio. Io non penso che a marzo annunceranno modifiche, ma ne parleranno molto approfonditamente. Is it the case that the Fed would decide to lower rates and make adjustments to the balance sheet runoff in tandem? Yes, we do. We see those as independent tools, and so they don't. For example, if you're normalizing policy, you might be reducing rates but continuing to run off the balance sheet. In both cases, that's normalization. But from a strict monetary policy standpoint, you could say we're loosening and one with tightening. So that could happen. It's not something we're planning or thinking about, but right now we're thinking about getting to a place where we're going to see the balance sheet runoff to continue. We're watching it carefully, and as I said, we'll be looking into that as a committee starting in March. Starting in March, sì. Come da attese, anche perché l'11 marzo finisce il Bank Term Funding Program, per molti il reverse repo si svuota a marzo, secondo me un po' più avanti, considerando quello che è successo nel QRA, di cui parleremo tra un secondo, però ottimo che inizieranno a parlare a marzo, per poi magari annunciare da H2, quindi da magari luglio, al posto di far scadere 80-90 miliardi al mese, di farne scadere un po' meno. Questo positivo per i mercati. Soprattutto per The Economist. Thank you, Chair Powell. You've mentioned 6 good months of inflation data, but that not being enough to build up confidence. Based on your previous response that your base case is you probably wouldn't start easing yet in March, the implication is that 8 good months might not be enough either. Roughly how many months do you think you might need of good inflation data to be confident? I'm not in a position to put a number on it. I'm just going to say, it's not that we don't have any confidence. We have growing confidence, but not to the point where we feel like it's a highly consequential decision to start the process of dialing back on restriction, and we want to get that right. And we feel like the strong economy, strong labor market, inflation coming down, it gives us the ability to do that. We think that's the best way we can serve the public, because ultimately we've made a lot of progress on inflation. We just want to make sure that we do get the job done in a sustainable way. That's how we're thinking about it. In terms of when that'll be, that'll all come out of our communications, and we won't keep that a secret. Cioè ve lo faremo sapere per tempo, quando sarà. Cioè, we won't keep that as a secret, cioè ve lo faremo sapere per tempo. Quindi, se dovesse veramente essere marzo, ma non sarà, come ha detto, lo farebbero sapere. Se sarà maggio, lo faranno sapere. Quindi, ok, cioè questa è una sottolineatura importante. Non sappiamo quanti effettivamente mesi ci servono, ma finché c'è crescita forte e mercato del lavoro forte, come c'è, per ora non ha senso tagliare, e neanche a marzo. Ci sta. A meno che le banche non falliscano. Fate la domanda delle banche. Hi, Chair Powell. Evan Reiser with M&I Market News. Can you explain a little bit more on what you're considering when tapering QT? Do you need to see the overnight reverse repo facility all the way down to zero, or is it something that you can start with a couple $100 billion? Bella domanda. Not a decision that we've made, but I wouldn't think we wouldn't be taking a position that it's got to go to zero. I mean, if it were to stabilize at a different level, but that's not a decision that we've made. That's what we'll be talking about at the March meeting. A whole range of issues will be briefed up, and the committee will get into all of the issues that will be arising over the course of the next, let's say, year or so. Ok, quindi non serve che il reverse repo vada a zero prima di fare taper del quantitative tightening, ma basta
cioè, può anche stabilizzarsi a un livello superiore a 0, come mi aspettavo. Cioè, a 0 è pericoloso avere assolutamente 0 riserve in più, perché poi continui a fare tapering, cioè continui a fare quantitative tightening, ma il cuscinetto è a 0, devi fare un po' prima che arrivi a 0. E quindi sì, curioso del tempismo di questo, sarà importante. Thanks, Greg Robb from MarketWatch. Chair Powell, I want to change gears a little bit. In the presidential primary campaign that's been going on for the last 9 months or so, Cosa c'entra? your name has come up often, and many Cosa Republican c'entrano candidates le have said that primarie? they probably wouldn't Ma want to perché give le you a third primarie? term. So I wanted to give you a chance to talk about that. Do you want another term? You've had on the Fed. What's your stance on that? I don't have a stance on that. It's not something I'm focused on. Focused on doing our jobs. This year is going to be domanda a sprecata. consequential year for the Fed and for monetary policy, and we're all of us very buckled down, focused on doing our jobs. Aspetta, il sorrisetto falso. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. As you mentioned, core PCE has been running at 1.9% over the past 6 months, and you guys are actually expecting core inflation higher this year at 2.4% compared to that 6-month measure. Given that forecast and that the median is for 3 rate cuts this year, what happens if inflation stays where it's been over the last 6 months for the next 6 months? Si è migliorata. So, we'll update our inflation forecast at the next meeting. Cioè, gli ultimi 6 mesi sono a 1.9 l'inflazione. Se anche i prossimi 6 sono a quel livello e arrivate a giugno sotto target, cioè voi per l'anno intero vi aspettate 2.4, ma se a giugno siete sotto target? You referred to the December meeting. That's 3 months old, so it might be lower now given the data we've gotten. 3 months old. As I mentioned, we're going to be reacting to the data. Uno e mezzo, Powell. If we get very strong inflation data and it kicks back up, then we'll go slower or later or both. If we got really good inflation data soon, that would matter for both that would tell us that we could go sooner and perhaps go faster. So we're just going to be but of course we'll weigh that with all the other factors. We're setting policy based on the totality of the data. Va bene. But just to follow, if inflation stays where it is currently, that would probably mean that the real interest rate becomes more restrictive. Would that mean you'd have to trim more, perhaps, than you already factored in? I think if we came to the view that that the 6-month inflation numbers, which are very close to 2, were in PCE world, if we came to if we thought that is really where we're going to be, then yes, our policy would be in a different place. It would. But that's the whole point, is we're trying to get comfortable and gain confidence that inflation is on a sustainable path down to 2% or toward 2%. Vai, Hi, Chair Powell. su. Daniel Davis, Agence France Presse. Le banche. I just wondered if I could get your comment on the recent consumer confidence data. It seems to suggest that consumers are sort of Ma che moving voce ha? towards a much more optimistic view of the economy. I just wonder, is it fair to say that they're moving towards where the Fed appears to have been in recent months? And do you think that inflation and falling inflation perhaps has played a role in that? And what challenges do you see going forward? Thank you. Ma cosa hai chiesto? Cosa hai So chiesto? it's been interesting that confidence surveys have been weak at a time when unemployment has been low, very low, historically low for a couple of years. But nonetheless, that's been the case. And we've asked ourselves why that is. And one obvious answer, we don't pretend to have perfect wisdom on this, but one obvious answer is that the price level is high. So prices went up much more than 2% per year for a couple of years, and people are going to the store and they're paying much more for the basics of life than they were 2 years ago, 3 years ago. And they're not happy about it. And it's fine that Questa è tipo la favola che legge ai figli prima di andare a dormire. that has to be some part of why people are unhappy, and they're right to be unhappy. This is why we need to keep price stability. It's why we need to do our jobs, is so that people don't have to deal with things like this. In terms of you're right. In recent surveys, you've seen a couple of significant increases in consumer confidence or happiness with the economy. I guess that's a good thing. That can support spending, can support economic activity. There's some evidence of that. But you're right, it is a fact that we have seen a meaningful increase. I think levels of confidence are still maybe not as high as they've been at various times, but they certainly have come up. Bla bla bla. Dai, domanda, una la banca. L'ultima, poi è perfetta questa. Committee members have said they'd like to meet with business leaders and stakeholders in person to learn more about the economy in real time, given that some data is subject to large revisions, the issue of seasonal adjustments being thrown off balance, and many readings of the economy being quarterly. So did any members say they've learned anything not your fact in the data, or have you yourself learned anything through anecdotal evidence that hasn't been captured in the data yet? Well, yes. I'm a big believer that yes. So we do meet with outside groups who come from all different parts of the economy, and I always feel like I spent most of my life in the private sector looking at individual management teams, and then building out from that. And so starting with GDP data Vero, lui and faceva tipo working private into what's equity. actually affecting people's lives is
it's challenging. It's very hard. So I really like Or investment data. bank. In addition, as you know, the 12 reserve banks have really the best network of anyone. That in all their districts, they're talking to, not just the business community, but the educational, medical, all nonprofit community. They have arms into all of that. And so when they come back, that's what goes into the beige book. But they come back, and what each reserve bank president does is during the outlook go around, they'll say in my district, and they'll talk about 100 conversations. They won't talk. They will give you input based on 100 conversations that they've had with people of all different walks. And I personally find it very helpful in understanding what's going on. And also, I think you hear things before they show up in the data sometimes. Did any of them notice slowing economy based on what they've heard from like their district? Yes, I mean if you look back at the last Vabbè, month, this page, un'economia che rallenta un pochino. there was a lot of slow. Non mi sa che è finita. I think what you're hearing now is things are picking up a bit. You're hearing not in every district and not every person that we talk to, but you're overall, it feels like you're hearing things picking up at the margin. What? That's what comes through. Cioè, le singole banche, perché la Fed sono tipo 12 banche regionali, le singole banche fanno quotidianamente, settimanalmente, quello che è, regolarmente, insomma, delle interviste ai piccoli, cioè a diversi business, tipo come sta andando, cioè management, tutto il resto, e fanno tipo dei sondaggi generici, non dati ufficiali. E sembra che stiano sentendo activity picking up, cioè una riaccelerazione dell'attività. Una riaccelerazione! Dopo un più 3% GDP, più 3.3 del Q4 e dopo un più 4,9 mi sembra del Q3. C'è una riaccelerazione? What? Anche perché l'ultimo beige book che ha pubblicato la Fed, che è sostanzialmente un po' tipo questo report qua, cioè che cosa hanno visto i vari distretti interrogando i vari business, era abbastanza oscura, cioè vedevano business un po' più in difficoltà. Forse i più recenti sono meglio dell'ultimo beige book pubblicato, e siccome l'ultimo beige book pubblicato era quello che ha portato a un Powell molto colomba a dicembre, forse questo l'ha fatto essere un po' più falco adesso, dicendo che magari il beige book che verrà pubblicato tra un po' su quello che sta sentendo in questo momento, business activity ticking up, cioè che ci sta un po' di riaccelerazione, il che potrebbe portare a una piccola riaccelerazione dell'inflazione, e quindi ci sta che Powell con questo background dica no, marzo da escludere. Interessante view. Ultima domanda. Thank you, sir. Jeff Cox from CNBC.com. Just kind of looking to put it all together. You talked about basically the economy looking strong with 3.3% annualized growth in the fourth quarter. Does the strength of the economy speak more loudly to you now than any inflation threat might? That you're in a position, in other words, to keep rates elevated as long as the economy stays strong. Dai, va bene, si è salvato un po'. Tilted towards that, and also perhaps, are you worried at all that the economy is maybe a little too strong right now, and that inflation could come back at some point? I'm not so worried about that. It's Non sono preoccupato che l'economia sia troppo forte. Again, we've had inflation come down without a slow economy and without important increases in unemployment, and there's no reason why we should want to get in the way of that process if it's going to continue. So I think declining inflation, continued declines in inflation are really the main thing we're looking at. Of course, we want the labor market to remain strong too. We don't have a growth mandate. We've got a maximum employment mandate and a price stability mandate, and those are the two things we look at. Growth only matters to the extent it influences our achievement of those two mandates. Thank you very much. Sì, cioè la crescita del PIL, eccetera, influenza soltanto, cioè è importante soltanto considerando che ha un impatto diretto su prezzi e su produttività e lavoro, eccetera, ma di per sé non c'è un target, quindi se l'economia è fortissima ma l'inflazione scende, a posto, cioè non c'è un vero target, questo l'aveva detto anche a dicembre. E quindi niente, Powell ha escluso marzo. Il grande riassunto è che Powell ha escluso marzo e non hanno minimamente parlato della banca di New York, che vabbè potrebbe anche non essere nulla di che, cioè nel senso è una news di stamattina, quindi potrebbe anche rivelarsi nulla di che, ma marzo è da escludere, a meno che non succeda qualcosa di particolare, che al momento non sembra esserci, appunto, cioè possono succedere diverse cose in 6 settimane, perché il prossimo meeting è il 20 marzo. Quindi può succedere di tutto, ma al momento marzo adios, va tolto dal mercato. E l'altra cosa che ha detto è sul quantitative tightening, importante, che a marzo ne parleranno attentamente. Io non penso che succederà nulla, cioè nulla di ufficiale a marzo, ma
o meglio, potrebbero magari fare un comunicato dicendo che inizieranno a fare cioè un taper del quantitative tightening, quindi a far scadere meno obbligazioni che hanno a bilancio più avanti, tipo a luglio mi aspetto. Cioè a luglio ci sta. Anche perché, e adesso arriviamo alla... Ma che banca è che sta fallendo? New York Bank Corp. NYBC, tipo. Comunque, cosa stavo dicendo? Sì, quantitative tightening, quindi che è anche scollegato dal reverse repo che può rimanere sopra 0 prima di fare taper del quantitative tightening, reverse repo che è molto influenzato da quello che ha deciso di fare oggi il Tesoro nel suo quarterly refunding, Q&A, in cui sostanzialmente il Tesoro ha detto che è l'ultima volta nei trimestri successivi, cioè in quelli che riesce a vedere a breve, che alza l'emissione totale di debito. Quindi da trimestre al trimestre la singola size, quando emetti un 2 anni, cioè un bond a 2 anni, decidi quanti miliardi vendere. Ecco, questa era l'ultima volta che aumentava di 3 miliardi al mese, i 2 anni ad esempio, poi tipo i 10 anni lo aumentano di 1 miliardo al mese. Quindi questo cosa vi fa capire? Vuol dire che preferiscono nuovamente incrementare l'emissione a breve scadenza. Quindi 2, 3, 5 anni sono stati aumentati molto di più di 10, 20 e 30. Tuttavia, e quindi questo sarebbe positivo per i mercati, perché non c'è pressione di vendita sui 10 anni e quindi il decennale non dovrebbe avere particolari problemi. Tuttavia c'è un però, ed è il fatto che sì, è vero che hanno deciso di implementare questa struttura, ma hanno diminuito le obbligazioni sotto un anno, quindi quelli che si chiamano bills, quindi ad esempio 4 settimane, 6 settimane, 12 settimane, quelli che sono. Quelli sono stati molto diminuiti e quelli erano i fondi principali che venivano assorbiti dal reverse repo. Quindi con questa forte decelerazione di bills, a partire da aprile soprattutto, è molto probabile che ad aprile e maggio il reverse repo sia piatto, se non addirittura in crescita. Questo si allinea molto bene a quello che ha detto Powell adesso sul reverse repo e sul quantitative tightening, perché se da aprile-maggio il tesoro non prosciugherà più il reverse repo emettendo roba settimanale, vorrà dire che se si arriva a fine marzo con un reverse repo di 100 miliardi, quasi vuoto, non è un problema, perché poi aprile-maggio resta piatto. E la Fed può annunciare un taper del quantitative tightening per dopo, quindi per giugno o luglio. Quindi questo mi sembra molto coordinato. Il Tesoro ha anche detto che inizierà a fare un po' di buyback, ma soltanto per testare il sistema e che darà maggiori dettagli nella prossima pianificazione, che dovrebbe essere l'1 maggio. Quindi un nulla di fatto da quel punto di vista. Comunque il succo del quarterly refunding è che ci saranno molte meno emissioni settimanali, ma più emissioni sui 2, 3, 5 anni e comunque più o meno fissi sul 10. Quindi reverse repo che ha meno pressione di essere svuotato, il che vuol dire meno riserve costruite dalle banche, perché appunto il bilancio della Fed continua a scendere, il reverse repo sta fermo e l'equazione è abbastanza semplice. Circa, senza andare a scomodare altri termini perché non sono soltanto questi due, ma circa bilancio Fed è uguale a riserve bancarie più reverse repo. Se questo continua a scendere perché la Fed continua il suo quantitative tightening, ma il reverse repo blocca la sua discesa, come è necessario come è ovvio dopo quello che ha fatto oggi il Tesoro, dovranno scendere le riserve bancarie. Ma c'è una fortissima correlazione tra riserve bancarie e risk asset, quindi equity, quindi mercato azionario. Quindi quello che in realtà oggi ha fatto il Tesoro è un mix di una cosa positiva, cioè ha fatto emissione maggiore a 2, 3, 5 anni, tenendo fisso i tassi a lungo, quindi 10 anni non sono stati particolarmente impattati e c'era un po' paura di questo, quindi il decennale oggi è sceso, cioè il rendimento del decennale è sceso, e quindi questo dovrebbe dare una spinta leggera alle valutazioni azionarie, ma il fatto che abbiano deciso di smettere con le emissioni di bills sostanzialmente provoca un reverse repo che si blocca, dando spazio alla Fed di pianificare il suo taper del quantitative tightening, ma inducendo le banche ad avere meno riserve. Banche con meno riserve vuol dire risk asset più bassi, quindi c'è un po'
un duplice fattore. Sfortunatamente penso che le riserve che diminuiscano hanno più peso rispetto ai tassi che rimangono più o meno invariati. Perché, come abbiamo visto, i mercati possono essere anche decorrelati dai tassi di interesse. Tendenzialmente dovrebbero essere correlati, cioè dovrebbe esserci una correlazione cioè, banalmente, se il decennale scende, l'azionario dovrebbe andare su. Ma abbiamo visto anche succedere il contrario. Quindi non è detto che questa cosa accada, ma invece non abbiamo mai visto riserve che scendono e azionario verso l'alto. Quindi secondo me la correlazione con le riserve è più forte. Quindi sfortunatamente nel complesso mi sembra che il QRA sia negativo, ma non tanto, perché appunto è un mix ed hanno cambiato formula in cui è stato comunicato. È stato un po' strano, quindi messaggio neutro. Secondo me non volevano esplicitamente dire quello che avrebbero fatto, come hanno fatto negli ultimi 2 annunci. Nel complesso lo vedo leggermente negativo, ma nulla di disastroso. Il problema che può essere, ed è molto importante seguire la faccenda di New York Bancorp, è che se le riserve scendono, le riserve delle banche piccole scendono molto di più, perché JP Morgan e simili le loro riserve non scendono. E quindi se le banche piccole hanno riserve che scendono, bisognerà fare quello che ha fatto Bancorp, dire ho bisogno di un aumento di capitale, dovrò cercare nuovo capitale. E considerando che il Bank Term Funding Program scade, o lo utilizzi fino all'11 marzo, oppure vai nel discount window, che è l'altra facility Fed in cui puoi prendere bond a poco, e ci può stare, non è un problema di per sé, ma ci potrà essere pressione sulle banche, il che porterà a incertezza, il che può portare a un mercato un po' traballante, ma potrà portare, cioè di per sé non è un dato di fatto, cioè non è che questo sicuramente le banche falliscono, ma è un rischio in più. Però vedremo, questo è un po' tutto. Ovviamente sarebbe stato peggio forzare il reverse repo a 0, perché poi non dai tempo alla Fed di aggiustare il tapering, cioè il quantitative tightening, eccetera. Quindi secondo me hanno fatto la scelta giusta. Comunque ci sarà un po' di paura di stress alle banche, che secondo me non succederà nulla di particolare, però ecco, questo è un po' tutta la mia visione. Diciamo che ci sono dei buoni motivi per avere paura sulle banche, ci sono dei buoni motivi per pensare che l'azionario rifiati un po' considerando la inferiore emissione di bills, ma nel complesso mi sembra tutto abbastanza a posto, l'economia è forte, la Fed non taglierà a marzo perché l'economia è troppo forte, e quindi sì, ci sono dei motivi per respirare un po', ma nulla di cui preoccuparsi strutturalmente, perché l'economia resta forte, le banche sembrano abbastanza forti, la Fed avrà tempo di sistemare il suo tapering, il tesoro non farà più, non si è intromesso nella scelta di politica monetaria, quindi nel complesso long term, da qui a 6 mesi tutto a posto. Nelle prossime settimane non lo so, ovviamente dipenderà un po' da tante altre cose, cioè ad esempio domani un'altra live con le trimestrali Apple, Meta e Amazon, perché quelle di ieri, cioè Microsoft bene, ma Google malino. Come ha reagito il mercato in tutto ciò? Abbiamo il Nasdaq a meno 2, il Dow a meno 0,7 e l'S&P a meno 1,35, che ci sta, considerando quello che ho appena detto, e specificatamente che non ci sarà un taglio a marzo, quindi quello che più velocemente influenza i mercati, che tutto quello di cui ho parlato adesso è complesso, cioè roba avanzata, tosta. Quello che interessa nel breve ai mercati è che non c'è il taglio dei tassi a marzo, e se non c'è il taglio dei tassi a marzo bisogna toglierlo, perché il mercato prezzava un 50-50, durante il pomeriggio addirittura un 65% di probabilità di taglio, fino a ieri, prima di questa cosa di Bancorp, 35%, ma ricordatevi, tipo a inizio gennaio c'era l'80% di probabilità di un taglio a marzo, completamente tolto, quindi niente, sostanzialmente non è molto positivo per i mercati tutto il complesso di quello che è successo oggi. Ovviamente, se domani arrivano un beat giganti dei 3 mostri sacri che seguiremo domani in live, non c'entra niente, l'S&P vola. Se invece no, e fa come Google ha fatto ieri, il Nasdaq fa meno 2 e l'S&P fa 1,5, meno 1,5. Quindi questo. Io cosa penso? Recessione o soft landing? Soft landing. Per me, come ho detto nell'ultimo video, è già stato raggiunto. Semplicemente Powell non può metterlo perché non può, altrimenti i risk asset volano. Ma oltre 6 mesi in cui l'inflazione è sotto al 2% e oltre crescita superiore al 3%.
quindi crescita sopra il 3, inflazione a 1,9, soft landing. Negli ultimi 6 mesi poi è ovvio che appunto potrebbero succedere imprevisti, ma al momento non c'è nulla di preoccupante né dal lato crescita né dal lato inflazione, quindi mi sembra un soft landing. Grazie comunque per i vari complimenti, apprezzo. E no, comunque secondo me Powell voleva dirlo, che non ci sarà nessun taglio a marzo, cioè non è a caso, perché loro è da un mese buono, più di un mese, che con le loro interviste dicono ma è presto, non faremo così tanti tagli, il mercato è ottimista, è presto, non lo facciamo a marzo, ma il mercato continuava a apprezzare una probabilità alta di un taglio a marzo. E quindi secondo me ha detto vabbè basta, lo dico esplicitamente, non c'è marzo, a meno che non succeda qualcosa di strano, non c'è marzo. È stato abbastanza chiaro. E niente, questo è tutto. Nasdaq meno 2,1, abbastanza tosta, S&P meno 1,5, Google meno 7, ops, sì, abbastanza sanguinolento, questa parola me la sono appena inventata, ma mi si sta anche scaricando la batteria della telecamera. E quindi detto questo, grazie a tutti di aver seguito, ci vediamo a una live domani, iscrivetevi, venite a trovarmi nel Discord e niente, mettete mi piace e commentate anche dopo la live. Niente, penso di aver detto tutto. Ciao!